Unit 2, Lesson 5, Military Jobs. Look at the pictures of the jobs that looks the most interesting. To be specialist with computer, to be a driver for military vehicles, to be a pilot or a doctor. All these jobs with pictures are military jobs. Have you ever thought about joining the military? There are many different military jobs, so you should be able to find one that is right for you. The military has three branches: the land force, the navy, and the air force. If you choose the land force, you can help protect the country from the ground. In the navy, you can work on or with the ships that protect our waters. If you like aircraft, you can join the air force and work with airplanes and helicopters. You must be 18 years old to join. إذا الفيرست باراجراف من الميليتري جوبس، القطعة الأولى من الميليتري جوبس، فكرتها الرئيسية ركزت لنا على branches of military، فروع العسكرية اللي من ضمنها land force القوى البرية، navy البحرية، والair force والقوى الجوية. البرية اللي ممكن أن تحمي أرضنا، والبحرية اللي تحمي مياهنا، والجوية اللي تحمي أجواءنا. You can join، إذا الكلمة يعني جذبت انتباهنا branches فروع العسكرية والالتحاق بالعسكرية. القوى الجوية work with airplanes, helicopters، بالتحديد يكون العمل مع الطائرات أو الهليكوبتر. Not all jobs in the military involve fighting. For example, there are many interesting jobs for people with technical background. If you are interested in computers, you can become computer specialist. The military needs computers to keep and organize information about many things, such as the weather and temperature, and it needs people who know computers to install and maintain the software and the hardware. في مجال العسكرية ليست كل الوظائف تتطلب قتال، فالعسكرية بحاجة إلى ناس specialist، ناس متخصصة interested in computer حتى يكونون computer specialist، وهذا بالتحديد تخص الناس التقنيين والفنيين أو أصحاب الشهادات اللي ممكن يعملون في مجال الكمبيوتر، في مجال install تنصيب الكمبيوتر and maintain وصيانة أجهزة الكمبيوتر. إذا الفيرست باراجراف تحدثت عن فروع العسكرية، والسكند باراجراف عن الناس اللي هم سبيشالست، الناس المتخصصة اللي ممكن أن تجد المجال اللي يناسب ميولها في العسكرية. ومثل ما هناك فرصة لأصحاب التكنيكال باك جراوند، ناخذ فكرة عن النون تكنيكال باك جراوند. There are also non-technical jobs، الوظائف الغير تقنية اللي ما تحتاج مهارات معينة. There are also non-technical jobs in the military. Drivers are usually needed to transport food and equipment from one place to another. You might have to use a radio, but you needn't be very technical. But you do have to be in good physical condition. Driving a military vehicle is not like driving your car on the road. You must be able to drive on the road and in bad weather conditions. إذا مثل ما احتاجينا بناس متخصصة specialist ولهم technical background، عندهم تقنية وناس فنيين ومتخصصين في مجال الكمبيوتر اللي ممكن يعملون في مجال تنصيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر، فنيين
هم ليسوا بأصحاب شهادات وتخصصات معينة. ممكن يعمل في مجال driving military vehicles، قيادة مركبة عسكرية، ودرايفرز are usually needed، والعسكري بحاجة إلى سواق لنقل transport food and equipment from one place to another. لكن المهم بالنون تكنيكال باك جراوند أن يكونون بجود physical condition، بصحة جسدية وجيدة. Most people want a chance to get a better job if they are good at what they do. In the military, you can take a test to become an officer. Officers have more responsibilities and more difficult jobs, but many people think those jobs are also more interesting. Officers can do many different jobs too. They can be a pilot or they can pilot airplanes, supervise computer technicians, or even be doctors at the army base. وممكن في مجال العسكرية تعطي فرصة لكل من يرغب في الالتحاق بالعسكري في مجال as a pilot, as a doctor, as a specialist in computer. Then we can have a chance for each one want to get a job للحصول على فرصة عمل. Fifth paragraph, last paragraph, you don't have to have a lot of experience when you join the military. When you start, you spend a lot of time learning new things in a classroom. Then you get a lot of practice using new skills. The things you learn are not only useful while you are in the military, but can be useful outside too. This means that when you leave the military, your training can help you find civilian job. Civilian هي opposite civilian المدني opposite إلى military العسكري. وعند مغادرة العسكرية ممكن أن المهارات اللي تعلمناها بالعسكرية ممكن أيضا أنه نستفيد منها في إيجاد civilian job في حياتنا المدنية. إذا من خلال this paragraph، هذه الباراجراف مو للحفظ، لكن ممكن أن نطلع على most important words اللي ركزنا عنها، وهي branches فروع، join يلتحق، install ينصب، maintain صيانة. We have with fourth paragraph supervise يشرف، وهذا من واجب الأوفيسر الضابط. والlast paragraph we have civilian اللي هي مدني opposite لمilitary العسكري. Now activity book page 33. Activity book page 33. Exercise A. Vocabulary number 1. Branch, part, فرع. Join, become a member of, يلتحق. Install, put in, ينصب. Maintain, make sure it keeps working, صيانة. Officer, ضابط, someone in a higher position. Supervise, يشرف, be in charge of. Civilian, مدني, outside the military، والcivilian opposite إلى military. إذن المعاني ننتبه. land force قوة برية، air force قوة جوية، navy force قوة بحرية، physical condition الصحة البدنية، military عسكري، والopposite إلها civilian. Exercise B بactivity book page 33. In an exam you sometimes have to find، ركزوا على استخراج المين ايديا أو الاطلاع على المين ايديا، الفكرة الرئيسية من كل باراجراف. من الخمس قطع اللي أخذتوها بميليتري جوب كانت مقسمة إلى
5 قطع، في كل قطعة main idea، فكرة رئيسية. It is what the paragraph is mostly about، أي إلى أي فكرة رئيسية تطرقت القطعة، كل واحدة من القطع اللي قرأناهم بميليتري جوبز بستودنت بوك page 20. Read the first paragraph of the text more carefully and look at the question in number 1. What is the main idea of the first paragraph? The main idea of the first paragraph من خلال الاختيارات الثري أن بلغتكم أنه الفكرة الرئيسية بالفيرست paragraph تحدثت لنا عن branches of the military، فروع العسكرية. A. The Air Force is more fun because you can pilot planes. ما ركزنا على القوة الجوية بالتحديد. B. You can do many different things in the military، وكانت هاي الفكرة الرئيسية اللي طرق لها من خلال الفيرست باراجراف، من خلال Air Force والنيفي واللاند فورس، القوة البرية والجوية والبحرية وفروع العسكرية. ما ركز على انه تكون بعمر 18 لكن مر عليها. Now exercise C. Now read the other paragraphs. نقرأ القطع البقية and find the main ideas. جروا خط تحت the main ideas أي الأفكار الرئيسية. الباراجراف الثاني ركزنا على technical backgrounds، أصحاب التقنية الفنية وأصحاب الشهادات. Practicing the weather is important for people in the military. مركز على الweather prediction، تنبؤات أو التخصص في مجال الأجواء. B. If you know about computers you can find an interesting job. وهذا اللي الفكرة الرئيسية اللي ركزت عليها الباراجراف 2 لأصحاب التكنيكال background. Paragraph 3. There are also jobs for people who don't have technical background. مثل ما أكو هناك وظائف لتكنيكال باكجراوند للمتخصصين، الناس الغير متخصصة والغير فنية ممكن أن يجدون لهم فرصة في العسكرية كأن يكون driver of a military vehicle، سائق مركبة عسكرية. Number 4. C. The military gives you a chance to get a better job. تعطي العسكرية الفرصة للجميع للحصول على الوظيفة المناسبة لاختصاصه. والباراجراف الأخير ركز المين ايديا على section C. The military teaches you skills، تعلمنا مهارات ممكن أن نستفيد منها في civilian life. ومن خلال activity book lesson 9 test yourself، activity book lesson 9 test yourself page 41. exercise A يتعلق ب lesson 5 ومilitary jobs، وunderline the correct words. Number 1. The land force, the navy and the air force are all branches of the military. Number 2. You must be 18 years old to join the military. Number 3. The military needs people to maintain its equipment and vehicles. Number 4. In the military you can take a test to become an officer. Number 5. If you pass this test you can have more responsibility and you supervise other people. Well, number 6. When you leave the military your training can help you to find a civilian job. Test yourself lesson 9 exercise C بvocabulary ركزوا عليه وcomplete the sentences with appropriate verb. Number 1. Drivers must obey the speed limit. Obey the speed limit. Number 2. You mustn't drive without your seat belt on. Number 3. Your car mustn't have broken lights. Number 4. You can take the bus, so you don't have to take your car. Number 5. When you ride a motorcycle, you must wear helmet. Number 6. You must pay a fine when you get a ticket. وركزوا انتباهكم على necessary to do أو not necessary to do.
Number 7, you must slow down at a roundabout in الفلكة, but you don't have to stop. Number 8, you must let people cross the street at pedestrian crossing. Number 9, if you commit a crime, the police will arrest you. Page 42, the same page, exercise D, وعدكم شغلكم vocabulary here. لكن على المعنى ممكن قواعديا نركز على important not to do و necessary to do و we have not necessary to do. exercise C ركز قواعديا على التحذير والتحرير والإلزام. exercise D. Complete the articles with words from the box. Investigating التحقيق, witness شاهد, fingerprints بصمات الأصابع, arrest يعتقل, unattended مهمل, dispose of يتخلص من, وpickpocket نشال, crime scene موقع الجريمة. The police got a call about a robbery last night. When they got to the crime scene, they found fingerprints and footprints. They found footprints, آثار الأقدام, and fingerprints. They think were left by the criminal. They are still investigating the crime, but they think they will arrest someone soon. Police caught pickpockets who had stolen several mobile phones at the airport. The same man also stole some baggage that a passenger had left unattended in the waiting room while he bought a magazine. The thief had disposed of the stolen property when the police found him, but they spoke to a witness who said she had seen him steal the items